Finya. Unajua wanaume kulikuwa na hii study like ilikuwa inaonyesha see you connect we connect with each other when we like vitu ka futa. So during time ka COVID the reason why tunapendanga one of the reasons why tunapendanga football is because of the interactions that we have with each other. Mnaweza kuwa mna watch futa alafu unakaa tu na mtu mwenye mjuani and you guys bond very well. Na kitu kama hiyo. Sasa hadi bao ikiingia mna hug. The only place utaona that is why you get into exactly. Now. The only place utaona wanaume join the same team. Kwa futa. Vitu kama hizo. Haiwezi kwa anywhere else. Yeah. Oh my goodness. So in the Bible is there anyone who was depressed? Yes. Kuna mmoja kwanza hadi alikuwa anaimbiwa ndio afurahi kidogo na alikuwa king. Amjui? Yeah, so wow, I didn't even think of that. King Saul. Yeah, King Saul. King Saul ilikuwa imemhit juu it was at a time that God ameanza kumwongelesha by God alikuwa by the way niko na plans Devi yako pale hivyo kabaka. So he come off. Samuel is gone. Haongei. God ako too silent. Jamaa kaona ni kubaya. Hapo sasa ndio tunaona it's expressed as the demons that were taunting him. Okay, sometimes utapata what happens in the physical has happened in the spiritual and is just manifesting. Yeah. So utapata like in the instance of Saul, in the spiritual he was being tormented. So in the physical nikigluminous plan jamaa bweze wezi mwambia kitu like alafu saa hizo unapata ni king but it became so bad that alienda kutafuta magoe za Samuel. Lakini the Bible tells us that there's no link between the living and the dead. So hadi mwenye aliona probability ni haikuwa Samuel, ilikuwa tu kikitu. Ni kikitu tu kinakaa unataka Samuel cha kutengenezea Samuel. So that's what I would say is the first case of depression. Also Elijah so nakumbuka ile time enye Jezebel alimwambia kabla siku iishe wewe utakuwa nyama choma. Minced meat. Sasa jamaa alitoroka. Akakimbia and then I think this is not the mina paraphrase. Yeah. So disclaimer. So aliomba akaambia God wewe chukua tu maisha like just take my life. For you to reach that point inaweza kuwa umepitia extreme pia unasikia reasoning yake ilikuwa ati all the prophets in the land have died, I'm the only one who's remaining God, na wanataka pia mimi kuniua, I am alone. Yeah, na wewe unataka bado unataka kunituma, so nisaidie hata you know, that was his plea with God. And then God showed him that the first thing that God did was the food. After kumpea food, akamwambia lala. Sometimes that's all akamwambia there are prophets in the land. And also when there's a part Mungu anakuja. And when God alisema the verse inasema sijui he came in a kulikuwa na thunder, but God came in a stillness. Also kuna Jeremiah si mnajua alikuwa prophet of doom. Jeremiah alikuwa mbaya. When he was called, he didn't even want to get born. He was alitupwa kwa well. And then he's a man of God. Sasa surely God amekuita alafu wewe unatupwa kwa well. It didn't work. So that means Christians can get depressed. Na si eti nimeacha God or anything. It's just a natural thing.
you're just so sad. Ni majaribu. And that Ni sadness, majaribu. it makes you just want to die. Because everyone when you make an example, they just except so wanataka kuwa devil. Reverse psychology. So ilikuwa manifesting in projection. Hata nini for Jeremiah, Yeah. if you read the book of Jeremiah, alikuwa he was deserted by his family. Familia yake wako Hata hakuwa na yeye- ati married or yeye something, anashinda he was just akisema, alone. anashinda akiprophesy vitu ati Israel it will be destroyed if the people don't turn away. So everything he was, that's why it's called the prophet of doom. Yeah. So people shunned him and his family, his own family. We familia yako Yeah. inakwambia bro atukutaki. Wow. That's Tafuta sad. kwenu. Oh, man. So is depression physical or spiritual or both? It can be both. Okay, it is both. It both. is. I have a friend alikuwa ananiambia there are things which can influence you to be depressed. So for her alikuwa anaongelea, there was a time now when during time ya COVID there was this particular time, like a specific time during the day watu wanapatana YouTube kusikia tu hizi lo-fi beats, kuzisikia tu. So alikuwa tu anaenda anazisikia, alafu unajua kuna kongana kwa hizo live nini hizo sa kwa comments alikuwa hadi ashaanza kuongea nao, like alikuwa asha make friends from the people who are there. So at this particular time wana meet, wanasikia tu lo-fi music on YouTube. So alikuwa anasema she started feeling depressed. And she started feeling depressed after she listened to this particular type of music. So it just shows you the way music can impact you in a way, because music is spiritual. So music, it is a way we open ourselves when we listen to music. We open ourselves to any type of in the music. So I think Evo, though in some ways we start feeling depressed because of music. Yeah. So depression inaweza kuwa physical ama spiritual. Na inafaa kuhandoliwa in both ways. Usiseme ati nenda tu church niombewe and then that's it. Okay, in as much as unaombewa, you should also take it upon yourself to pray. Juu ni kitu itakuwa ikikam. It's like You think that Elisha tuseme nika a habitual sin. Kani kitu yenye umezoea kufanya, ni kitu yenye ume struggle nayo for some time. Ukiombewa once, it might stop for a while. But you should keep on praying. Ndio uishan kabisa. Juu utapata in the case of Saul, kama ilikuwa tuseme tuchukue tu Saul as an example. Every time David played, alikuwa soothed. Yeah. Akiacha kila time alimfukuza home ati nini Jonathan wewe vile David alitoka tu hivi, it became worse. Alafu pia kwa teachings za Jesus, once a spirit leaves inarudi na seven that are worse. So utapata uko depressed kidogo uko depressed, suicidal thoughts pale kwa kona, uko fiti inaenda tu hivyo. So in as much as you're praying or in as much as umeombewa pray also. Juu utapata in as much as it's spiritual, it's physical. So pia in as much as una pray, toka nje kidogo. Kama ni introvert, toka kula la penda tao urudi. Jua hadi kwenye unaishi kidogo. Kuna time nilitumwa duka nikapotea. Embarrassment. Yeah, ni story for another day. Sorry for another day. Mi unajua hiyo point yake na disagree in a way. So me acha nijitumie, for example, there's a time I was depressed. I was not depressed but I was depressed. So
unajua ukiwa in that state I don't think unaweza mimi nilikataa mambo ya like I just wasn't interested in seeking God at that time. So even praying, the last thing you want. even praying itself for me haikuwa an option, like sikuwa nafikiria kuomba at all. But I also feel like that prayer will help you get out of it, but it's the prayer of others only, like watu tu wakikuombea, because you need other people who will be praying for you to get out of that state, because when you are in that state you are very, I remember mimi nilikuwa naandika journals, nilikuwa naandika vitu dark, nilikuwa naandika I hate my parents, like I hate my brother, I hate, the only person I didn't hate was my younger brother. But unajua me I was very thinking, looking back, I was in a very dark spot. Na nikiwa in that darkness, nilikuwa naandika in that darkness, I felt comfortable. And I didn't want to be removed from that spot. Miss Jui, like at all, hata sikuwa nataka kuongeleshwa, sikuwa nataka kuambiwa ati bro you are in a bad, mimi nilikuwa tu nataka nilikuwa naandika embrace the numbness. Na mimi hiyo time nilianza like that's the point where I started writing music. I started writing poems. Azikuwa vitu chache, zilikuwa vitu kali. But then coming out of that, it was me putting myself out there, because I remember nilikuwa naenda church, like au marafiki wenye nimekuwa nao church, nilikuwa natoka service hivi naenda najifungia kwa gari, naona marafiki zangu tu ndo wale pale tu wanakaa tu wanapiga story, but something inside me was telling me, bro, hawa watu hawakutaki, like hawa watu wanakuona aje. My self esteem was so low that I told myself, these people don't, they hata nisipokuwa hawata notice, wako sawa, vitu kaa hizo. So even hiyo point yake ya Bambucha ya toka tu nje, tembea, because when you remain in ukikaa tu peke yako ukijiseclude, hapo ndo sasa it gets worse. Devo anafanya ile kitu Idle mind. And the way the devil gets you is through isolation. So akikuwa isolate ni hivyo, anakuonyesha tu venye situations ziko worse kabisa. Imeenda hivi. And then nilikuwa na watch, nilikutumia hiyo sijui kama ndio watch YouTube clip ya Tasha Cobbs. She was talking about this time that alikuwa anaenda kwa stage, anaimbia watu, wanaimba pamoja, they worship, they fellowship, but should go home, like the illustration that I gave you of the dark room. She'd close the lights, nini amekaa tu in her room, just stayed like that, anataka tukaa alone. Na alikuwa na roommate akahama, akamwambia mimi siwezani na hizo yako and this numbness of yours and the depression I cannot. Akaenda akamwacha. So she was saying that depression is a spirit. It's a spirit of rejection. It comes and the devil tells you that you're not wanted, that God doesn't want you. Yani you anakuwa isolate completely. Uko peke yako. And I resonate with that because as much as I'm a psychologist, the reason why I was drawn to psychology was that I was depressed for a long time last year. Oh my God. And I'd sit, and because I came from high school and inside high school, during high school, I was kind of depressed. So nikitoka during that period, I was like, nakuja home, I want to move churches. I've moved churches. I'm again to this new place where no one is talking to you. You know what? Hey, what Kangundo Road? How's your thing? Relate. You can literally come to church every day and no one is talking to you. They're just there. Really? Kangundo Road? So I would sit like that and I would be dying inside and no one would know.
because I wasn't close to my mom at that point. I was just in my own mini. I'd sit sometimes and cry in the dark in my room. I have my own room. Uko nje mali watu hawakuji kunisumbua. So I just sit in my room and cry. I'd write things. Yani I was scared. I was alone. I was isolated. I was sijisikii to my life. And then now the suicidal thoughts come. You just want to die. You just want to die. And you know the devil takes advantage of those times. And so I cried out to God and I told God I want friends. And the first person who talked to me is the one who's holding the camera right now. Last one is Gloria. Wow. And Patience. Oh my God. Nilikuwa ngoja kusikia Bright. Bright but tunajuana bado. So Glow and Pesh wakaniingiza worship team. Nikaingia worship team. That was the beginning of the year. And then talking to other people and realizing that you're not necessarily rejected even if people are also scared. Hata watu wako na issues zao. Wako na issues zao. Si ati ni wewe tu. But then when I was saying it's a recurring spirit, it keeps on coming back. Those suicidal thoughts come back. The spirit of rejection comes back. Because the devil knows this is your sore spot. Hapo ndio mali anaweza kukuja kukanyage na usikie uchungu. Anakuja na kudanganya tena. Look at these people and they can handle, because people can handle. They handle and they talk in their corner and you feel like you're left out. And then the spirit of rejection comes in your head. Watu hawakutaki. So you withdraw. But when you find the right company, that's the best feeling. Because even when you withdraw, they'll call you and they're like, kwa nini hukuja church jana? Kwa nini hukuja practice? Yani, it just feels so nice. You're motivated to do things. You're motivated to go out. And as a psychologist, I would recommend counseling completely. Go for counseling. And ongea na mtu, because people don't know that you're going through these things. You don't talk to them. You don't tell people what is in your head, what the devil is lying to you. Lazima uongea. Hey, Si men pekee. Wait, kwani umegeuka men? Tunaongelea depression. You guys are just weird. Let me tell you. Sisi you deal with your. Mimi ndo jamii nitalia. Mimi nikisikia ni. Kwani mena waliangi? Mnanianga. Acha nikuambie. If you are a man, kama unataka kulia, enda tu kwa bathroom. Ujifungie. Ulie, ukioga, lia. Ndio kanalipa. Ukiwa kwa room, lia. Ukitoka. Uko sawa? Irada bro. Wewe wacha. Bora unalia. Kacha kitunguu kidogo wewe. Yeah. But Kenya amesema imekuwa kuna kitu amesema ikanifungua macho. Cause there was a time I looked at myself, self esteem yangu ilikuwa chini. But even right now, when tumekuwa tukiongelea the spirit coming back, there are so many times right now in my life where nimekuwa in certain spaces where my friends are. Alafu naona tu my friends, umesema tu my friends huddled up. Wanakaa peke yako, alafu today wanakuambia, hey bro, brother, hawatu hadi Kwani uko peke yako? hawakuoni, like vitu kaa hizo. And it keeps ringing in your mind. And Devo anakuwa tu funny. Devo anaweza kufanya ukue depressed, alafu akublame for kuwa depressed. Anakuambia, amekufanya ukue depressed, alafu anakuambia, bro, Ona sasa uko depressed. Nye Devo uko. Mambo gani haya? Acha kwa So how far is too far? Like, mtu atajuaje sasa I need to seek help? Kianza kufika to what point? I feel like the best prevention and the best way to deal with something is to prevent yourself from being in that situation. I feel like you'll just be sad. Or just say that you will never be depressed. Okay, yeah, true. Yeah. But when you have, the main thing is having a social, like having people, a support system that you have with you, where you talk to each other. And it doesn't mean unajua kitu yenye nilifanya nitoke out of depression was just talking. It's just
it's as simple as it Mabete, seems. yeah. Mi nilienda tu church after nilikuwa high school. So when we came back tulikuwa na young men like hizi fellowships za men wenye wanapatana tu pamoja. Na kuambia nilitoka hiyo fellowship kama tu niko sawa. Just talking to people. I also feel like my brother ananiambianga there was a time he was feeling drained, but then like there's this time tulikuwa tunafai ku meet at one of our friends place, like tunapatana pamoja, it was some sort of fellowship. But yeye alikuwa amechoka na kazi, like he didn't feel. But when he went there, alitoka hapo na nguvu. Like unatoka tu hapo unasikia nini? Because you feel, mimi nakwambia so many times I've just interacted with people. Tumeongea tu na unatoka kwa hiyo conversation ukisikia this is so nice. So I feel like ukiwa tu na people to talk to, you can, even when you're depressed, you can get out of it easy. Yeah. So don't isolate yourself, guys. Just put yourself out there. Tafuta tu social circle yoyote tu. Okay, si yoyote. More depressed people. Actually, hadi si ati more depressed people, sometimes itakuwa yes unataka ku reach out, but you're reaching out to the wrong person. Kuna time ilikuwa imeni hit, okay, something happened and then I became depressed and then I went through this phase and then I came out. But kwa hiyo phase, when I was trying to get out of it, I opened up to someone. It was the wrong person. Hey, wewe. Uko mwanaume? No, like nilikuwa nimejaribu boys fulani, tuka check hadi niko like nimeisha. Vile nilikaa tena niko like haikuenda, here we are again. So nikajaribu mdem. The wrong person. So attachment, emotion. Shika yako. Heartbreak. Alikuwa ameniwekea tatu. So like sometimes it's like you open up to the wrong person. Na itakuwa affect. Sasa itakuwa even worse. Itakuwa double. Amefanya hivyo. Nasi aliambia rafiki yake. Anaambiana. Okay, like hiyo sasa ndio issue nyingine ya maboy. Wewe unajua utamwambia mtacheka ishe. Like so utamwambia we have to share. Nani? Hivyo. Kila mtu anajua kwa safari yake. Katiba mmoja kwa depressed. Hebu imagine. Zadi na kafani. Sasa anajiangalia kwenye niko sahi socially. Alafu unasikia rumors. Jamaa kwa depressed. Oh no. Sasa nani alichokoza? Unakaa chini sasa uko like niliambia nani? Ni nani niliambia? Lakini kwenye niko sahi it doesn't even bother like okay tulipita huko mwaka inaisha new year new goals. Unajua hadi hiyo point ya opening up to the wrong people. Bro, mi deskmate wangu nikiwa high school alikuwa depressed. Na sasa mimi nilikuwa depressed. Tulikuwa depressed pamoja. Sorry. Nika mgonjwa kuuliza mgonjwa mwingine. Acha nikuambie tulikuwa tunapanga kwenda kuvuta bangi pamoja. Holiday ikifika. Tukaenda tukauliza bro rafiki yangu wengine umse yeye uza weed. Tukamwambia ni ngapi? Akatuambia price, tukaanza kuchanga. What? Mnachanga tu that then. You're opening up to the wrong people. Tunaenda holiday kuvuta bangi. Wale unajua nikifikiria tu sasa hivi like I just laugh. Mimi ucheka na Devo wenyewe. Unakuwa mfa. Hapa nayo ulinishika. Hapa hiyo nitakuachia ulinishika. So umesema during that phase mtu asiangie kuongelesha God. What is tunaweza sema God anakuanga amekuacha ama is he someone who mwenye atakuwa zile za nini wewe, see we've gone through this over and over again, mbona usimamangi? Ni kama ile story ya Israel. Moses alitoka Egypt na kafika hiyo pande nyingine na siku ngapi? Under a week. Like it's less than a week. Kutoka Egypt mpaka Israel.
God ni nani? Desert wewe, twende kila miaka 40. Like sometimes it's like God anakupisha through fire kuona kama utatokea gold ama glass ama utamelt. Like sometimes ni kama time Jesus the life like so tuseme hata Jesus was an exception. Like hata Jesus is no exception. Yeah. Devil pale cheki najua kwanza sikufundi cheki kidogo by the way. Hiyo mawe si ucheze naye. My guy. Like you have to be ndasema founded. You lazima uko na acha tuende old school kidogo. Weka standards bana. Yeah. Like nika vile kitambo tulikuwa tukisema the boys anaenda alliance. Hiyo jina tu like eka standard fulani like you can't stoop to some level. Actually hiyo ndio ilinisave. Nilikaa chini nikaona sijatoka nje wiki mbili. Nikishika sticks saizi niko nje like ilifanya by the siboekangi nikatoka nje like ilifika point this is not for me. By the way you have to decide. Like sometimes you just have to break out of it. Jusa kama mimi nilikuwa naangalia sifanyi acting. Hiyo time nilikuwa nimemaliza traveling theater and then the event ika happen. Canon event kwa Spider-Man ika happen. And then sasa hiyo phase yote so like siko job niko tu hapo hivyo like it's the recycling the recycling nini it's the recurring whatever. By the this is not for me. Nikaanza kutoka nje with friends hii mwaka nimetembea. Like this year my goal was sikai hiyo nyumba more than 2 weeks. Weekend inafika hivi twende Narok. Napotea hivyo weekend narudi Monday. Like that is what has kept me out of that spot. Hiyo ni sport kingine kidaki. Alafu pia nimeanza coach tu vitu vingine tufanye. Like ukiwa kwa hiyo phase kuna vitu weird zinafanyikanga. So kasa hizi napata vitu na enjoy. Horror. Like humor, kids getting hurt. Like kuna cafes Hata kids getting hurt. Bana. Na unafurahi na unasikia tu. Ndio hiyo ameanguka. Oh my goodness. Unajua nikiwa high school tulikuwa tunasikia Billie Eilish. Bro. Oh my god. Mimi naweza kuambia mangoma zote. Jua kuanga very sad. Najua lyrics zote. Najua ngoma zote za si ngoma zote za X akona ngoma nyingi. Nilikuwa nasikia bro. Unasikia ngoma mtu anaimba I wanna end me. Na unaimba Wacha. I wanna bro. Kuna huyu mwingine alikuwa anaitwa Joshua. Kwanza Joshua. Joshua unakaa tu mahali Joshua. Unasikia tu all the negativity. Na hivyo ndo ma spirit tu zinaanza kunini. Pia kwa hiyo point yenye Chris alisema like there's a spirit behind music. Juu ukipata msee anasikiza Joshua like serious na nile habatishi hata lyrics on point wewe ati hapa kuna kuanga hivi kuna ka break ka interlude alafu anajua hizo zote alafu unapata ni msee is not music oriented so uko like umsee Joshua died I guess Joshua died but then songs zake ziko on repeat. Alafu generation yenye tuko kila mtu depressed, economy ndio hiyo inafanya ile kitu like unapata there's so much going on hadi kidogo mna lose focus. Tuko wapi? Kwanza hadi social media imeweka standards zingine zenye as it makes sense, beauty standards watu hawaji value and also kwanza hata for people like influencers for people like influencers they feel like there's a certain there's a certain lifestyle that they should be living and it's very draining. Kuna vitu tu nyingi tu social media imetuletea hizi shida si shida zote but it has come with
a lot of disadvantages. Yeah, imechangia pia. Okay, kwa hiyo point bado, me I'd say most of it is coming from the West. So, mchiki hii stuff ya emo kid, emo, nikatoika ni back in my days, tulikuwa na kitu inaitwa goth. Tudem tunavaa tu boots, matimba big, ampiga maboots, maspikes, yani ampiga tu black alafu unaona nywele pink, mara green. Like ni kitu imekuwa. Bible says there's nothing new under the sun. Like hizi ni vitu za zimekuwa 1970s unapata wakogoa siku hizi wanaziitanga emo. Alafu unapata pale kama Africa in an African home. Hadi si mu Africa. Christian. Christian. Umeharibu Christian. Basi si tunaweza fanya hivyo. Like most of these things they have spirits behind them. Sasa mtu anafanya tu kaje. Na watu hawataki kusikia. Unajua Christian si tunaonanga hizi mambo za casting demon, hizi mambo za spiritual. Avoid. Hatutaki. Na that is na hapo ndo tunakosea. Vitu kama sitaki kuenda kupotea ku-divert. But vitu kama LGBTQ, these people, they are so small, they are minority. But hao watu wana influence government, wana influence nations. Na hizi vitu ni spiritual, but sisi Christians, we are so casual. Like praise the Lord my sister. Kitu hadi Bible imekataa siku hizi mna guys read your Bible man. Leviticus imekataa hii maneno, nyinyi mko hapo tu. Ati hell is real my guys. Hell is real my guys. Hell si story ya zaba by the way. Juu sasa by the way angalia, we are living in the last days. Nilikuwa nikikam nimeona basi fulani imechorwa Godzilla. Then the back of my head niko like wait a minute. Revelation imesema story ya two beasts. Ndio? Unafunga na Godzilla na King Kong. Sasa imagine, hizi ni vitu zilikuwa for some time. Movie ya kwanza ilikuwa 1940. Movie ya kwanza ilikuwa na huko sijui 1940. Alafu unajaribu tu unapima like ni vizuri kwa conscious. Be aware. Ukue alert. Tuombe Mungu atufungue macho, atufungue masikio, na atupatie understanding. Kwa bila hiyo bro, kwa nje tunaweza kuwa tu tunafanya vitu zenye ziko church. Tunaimba songs zenye ziko church, tunafanya dances tukiwa church, but we don't know vitu kama amapiano, and this is very controversial. Vitu kama amapiano inaweza kuwa like there are so many things that are spiritual. I digress. That's a topic for another day. Because tukianza the topic. Tumeenda mpaka amapiano. Just like opposite depression.